friends, welcome back to Anoottan's vlog. In the physics friction in a topic on discussing. So let's start. Friction Friction is an opposing force. It is a contact force. It opposes the relative motion of the object. Friction is due to the irregularities of the surfaces. The irregularities of the object and the surface locks each other to produce friction. Friction measured ചെയ്യുന്നത് spring balance എന്നൊരു instrument use ചെയ്തിട്ടാണ്. Frictionന്റെ SI unit is Newton. ഇതിനൊരു cold spring ഉണ്ട്. When a force is applied on it, the spring would stretch and measure the friction with a scale. Now, let's discuss the factors affecting friction. First, nature of the surface. Nature means rough or smooth. Rough surface friction കൂടുതലാണ്. Smooth surface friction less ആണ്. So, nature is an important factor. It also depends upon the weight of the object. Area of the object is not at all important. For example, നമ്മൾ രണ്ട് boxes എടുത്തു A and B. A box ഇത്തിരി വലുതാണ്, B box is a small one filled with some rocks. Now let me ask you, which one will need more friction? Obviously, B box would need more friction because friction depends upon the weight of the object. Friction can be classified into three: static friction, limiting friction and kinetic friction. ഇതിനെ നമുക്ക് detailed ആയിട്ട് പഠിക്കാം. First of all, static friction. When one body starts moving other one, but actual motion is not yet started and the object is in rest. For example, a football in rest. Next is limiting friction. Or object move ചെയ്യാൻ start ചെയ്യുന്നു. The end of static friction. Now, the important one, kinetic friction. Or object continuous ആയിട്ടുള്ള മോഷനിലാവുമ്പോഴാണ് kinetic friction occur ചെയ്യുന്നത്. Kinetic friction is of two types, sliding friction and rolling friction. Or object മറ്റൊരു സർഫസിൽ കൂടി സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഹിയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് മോർ. ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് സർഫസിൽ കൂടി റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഹിയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ലെസ്. സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്ലൈസ് മോർ ഫ്രിക്ഷൻ ദാൻ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ. സോളിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ ജനറലി ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ്. ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രാഗ്. ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് സോളിഡും അതർ ഓബ്ജക്റ്റ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസുമായിരിക്കണം. സ്ട്രീംലൈൻ ബോഡിയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫിഷ് ഇൻ വാട്ടർ. ഫിഷ് ഇസ് എ സോളിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് എ ലിക്വിഡ്. ഫിഷ് സ്വിം ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഡു ദിസ് വിത്ത് എ സ്ട്രീംലൈൻ ബോഡി. Streamline body practically means that both ends would be pointed, whereas would be bulged in the middle. Ships, bullets of guns, etc. have streamline bodies. Now, let's discuss some advantages of friction. It helps us to write, to walk, to run, dance, to light matchstick, to hold things, to move vehicles, etc. etc. How does it help? Let's see. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് വാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചില ഫുട്വെയർസിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ചിലതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിൽ റഫ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കാണും. വെൻ വി വാക്ക് വിത്ത് ഫുട്വെയർസ് വിത്ത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഗ്രിപ്പ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെൻ വി യൂസ് ദി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുട്വെയർസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഗ്രിപ്പി, റൈറ്റ്? വിൽ ഗെറ്റ് സം ഗ്രിപ്പ്. The uneven surface of footwear locks with the unevenness of the land and the gripness is produced. Same is the case with all other things. Sometimes friction is uneven. It produces heat. This production of heat can cause much wastage of energy. It can wear out materials such as screws, ball bearings or soles of shoes. Hope it is clear. ഇനി നമുക്ക് increasing and reducing friction നോക്കാം. Let's see some ways to increase friction. The treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip and increase friction. The brake pads in brake system of bicycles and automobiles increase friction. Gymnasts apply some coarse substance on the hand for getting grip. ഇനി നമുക്ക് reducing friction കുറിച്ച് കുറച്ച് ways നോക്കാം. Caroms കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് we just sprinkle some powder onto the board, right? This is to fill the irregularities on the board so that things can move on it easily. Here, powder is a lubricant. A lubricant is a substance used to reduce friction. You might have seen pouring some grease between moving parts of machines, right? Here, grease is a liquid lubricant and powder is a dry lubricant. The use of lubricant smoothens the surface and make the movements smooth. I hope it is clear. Anyway, this chapter is over. Next video will be out soon. Don't forget to like, share and subscribe Anoottan's vlog. Click the bell icon for getting notifications. Bye. See you in the next video. Stay tuned.